Hello everyone, welcome to Mastery. It's Rosario's Academy. In this session, we're going to discuss about an adjustment called bad debts. Bad debts, what does it mean by? Bad debts are the debts which are irrecoverable or uncollectible money from our sundry debtors, who are termed as sundry debtors. Sundry debtors are the customers who have bought the goods from us on credit. Normally, in order to enhance the business turnover or in order to boost up the sales turnover, business organizations are coming forward to extend their credit sales facility apart from the cash sales facility. Because if they stick on with the cash sales facility alone, they don't get much customers. Because customers are showing interest to place an order with the company if they are able to get credit sale facility from such company. So, with this view, companies are extending their credit sale facility. And moreover, in order to survive in this highly competitive market, in order to compete with their rival companies, rival means competitors company, they have to make the credit sales. Normally, credit facilities are given 5 days, 7 days, 15 days, 30 days or 60 days or 45 days, like that. So, on or before the maturity date, the customers who have bought the goods on credit should make the payment for such bill. If they fail to make the payment, they are given many reminders. Even after giving strong reminders, if they fail to make the payment, then such debt would become bad debts, or such debtors are called as bad debtors. So it's a loss for us, isn't it? Normally, the bad debts may happen for the following reasons. We may fail to scrutinize the party's background before making the credit sales. Sometimes they may become insolvent. Sometimes they may expire, isn't it? For many reasons. Sometimes they may abscond. So knowingly they may fail to repay the money. So such time that debt would become bad debts. I hope you can get it. So these kind of bad debts are the losses for the company. So such losses should be shown on the debit side of the profit and loss account while we are preparing the final accounts. Okay. Let us come to the another part, that is adjustment sector. If the bad debts ledger account balance is shown on the trial balance, then which means that such bad debts value has already been adjusted with the sundry debtors. So we have to show that bad debts account only at the debit side of the profit and loss account. Instead of that, if suppose we are having bad debts calculation on our adjustment, that is out of the trial balance, then that time it is understood that it is unadjusted with the sundry debtors. So as we have to calculate on the sundry debtors, and such bad debt value would be shown on the debit side of the P&L by adding the previous or old bad debts which has been given on the trial balance. In the same way, the new adjustment bad debts should be subtracted from the sundry debtors value on the asset side of the balance sheet. This is what the treatment for the old bad debts as well as the new bad debts, that is adjustment bad debts. The bad debts value which is given at the trial balance, it is understood that it has already been adjusted with the sundry debtors. So after adjusting the sundry debtors only, we have closed the ledger account balances as well as we have prepared the trial balance. When it comes to the adjustments, it is unadjusted because after preparing the trial balance only, we come to know that such debts have become bad debts. That's why it is given on the adjustment side, and while we are preparing the final account, we should also take that adjustment bad debt also into the account. That's why we are adding the new bad debt with the old bad debt at the P&L, and then the new bad debt value
is subtracted from the sundry debtors at the balance sheet. பேட் டெட்ஸ் நம்ம வராக்கடன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கடன் நம்ம திருப்பி வாங்க முடியாது அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் அதை நம்ம வராக்கடன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அது ஒரு லாஸை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் காட்டுறோம். ஓகே, ஆல்ரெடி அந்த பேட் டெட்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம்? சண்டரி டெட்டாஸ் பற்பல கடனாளிகளோட அது என்ன ஆயிடுச்சு? சரி கட்டப்பட்டுருச்சு. ஏற்கனவே பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? லெஜர் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸஸை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம், ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால அது ஒரு லாஸாக நம்ம பிஎன்எல்ல மட்டும் காட்டினால் போதும். பட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தா அது அன்அட்ஜஸ்டட், சரி கட்டப்படவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால சரி கட்டப்படவில்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அந்த இப்போ இருக்கிற சண்டரி டேட்டாஸை கால்குலேட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறோம்? சரி கட்டுறோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடு அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி நியூ சண்டரி டேட்டார் வேல்யூவை நம்ம கொடுக்குறோம். ஏன்னா நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயரில் தான் நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த அன்அட்ஜஸ்டட் சண்டரி டேட்டாஸ் வேல்யூலையும் ஏதாவது ஒரு சில டேட்டாஸ் பேட் டேட்டாஸ் ஆயிருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் கொண்டு வரோம். ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி, தென் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வி ஆர் மேக்கிங் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆன் த final accounts when we are preparing the final accounts. புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். Let us discuss with an example. Here we go. So on trial balance we have one bad debts because it's old bad debts, isn't it? It is already closed. Imagine it is 5,000. Then we have sundry debtors. How much? 1 lakh. Then on adjustment we have been given provide 5,000 bad debts on sundry creditors. Okay, sometimes it is shown in as a fixed pay money, fixed value, otherwise it may be shown as a percentage. Okay, whatever it may be, the treatment is going to be the same. So the adjustment entry would be bad debts. It's a loss for us. So bad debts account debtor, how much? 5,000 on 1 lakh, isn't it? So they have already calculated. So we can straight away write it as 5,000. 2, it is calculated on sundry debtors. So we have to credit the sundry debtors. Sundry debtors account, how much? 5,000. So this is what the adjustment entry. Being bad debts adjusted with the sundry debtors. You can write the narration like that. Then when it comes to the balance profit and loss account, it's loss for us. So it should be shown on the debit side of the P&L. Okay, here we have adjustment bad debts, that is 5,000 shown. Before that we have another old bad debts is there as a trial balance, ledger balance. So that should be written first. To bad debts. It's old. Okay, old bad debts is 5,000. Write it inside inner column. Okay, inner column. Then add new bad debts. Add new bad debts. How much? 5,000. So you have to write it. Add together and write the whole value, that is 10,000 value of the outer column, because we have already bad debts ledger account, so that is already closed. So with that we have to add this new bad debt value because it is an adjustment. It late after closing the ledger balance only it has found out at the end of the financial year, so that also should be added with the old bad debts. Okay, so how the balance sheet reflection on balance sheet, the asset side. As I mentioned earlier, trial balance ledger account will be reflected only once at the final account. So here it has been reflected, isn't it? So we need not worry about this stuff. It is already done. Then as far as the adjustment is concerned, there should be 2 reflections. So one reflection has already made here. So the next reflection would be, it should be reduced from sundry debtor. So sundry debtors value, how much? 1 lakh. 1 lakh. After that we have to reduce less bad debts.
That's bad debts. How much? 5,000. Okay, so the outer column, the new sundry debtor value would be 95,000. So this is what the new value, because the whole 1 lakh value will not be given, will not be received by us, isn't it? Because out of that 5,000 has become bad debt, so only we could get 95,000 at the end of the financial year. So this is what the opening sundry debtors for the next financial year. And as far as that end of the financial year is concerned, we are not sure about that we gonna get the same 95,000 or not, because maybe the next financial year, the end of the financial year, again there may be a chance to have some bad debts on that value. It is unavoidable. So suppose instead of giving like this value, suppose if we are given provide 2% bad debts on sundry debtors, then we have to calculate 2% on 1 lakh. That is 2,000. So that should be given. So here they have given as a fixed value. They have already calculated and they have given as a value. So we need not worry about it. Only thing is we should add with the old bad debts and it should be reduced from the new value alone. Don't confuse with this 5,000 and this 5,000. This bad debt, it's a new adjustment, because only the new adjustment only will be reflected with the concerned ledger account on the balance sheet. Remember, okay? So the new bad debt should be reduced from the sundry debtors, because this debtor value is 1 lakh. This sundry debtors value is after adjusting this bad debt only we are having this value. So we need not to again subtract this value from this. It has been already adjusted and it has been closed at the end of the financial year before we are preparing the trial balance. So this is what the new adjustment that should be done with the sundry debtors value. Okay, so உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், ஒரு பிசினஸ் ஆபரேஷன்ஸ்ல நம்ம கடன் கொடுக்காம நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு பிசினஸை ரன் பண்ணவே முடியாது. அதனால தான் நம்ம கிரெடிட் கொடுக்குறோம், பார்ட்டியை நம்பி கொடுக்குறோம். ஓகே, அவங்க நமக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு அந்த எத்திக்ஸ் தெரியும், அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நம்ம கொடுக்குறோம். எல்லாருடைய பேக்ரவுண்டையும் நம்ம ரொம்ப ஆழமாக செக் பண்ணிட்டு நம்ம ஒன்றும் சேல் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா அப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு என்ன ஆகாது, சேல்ஸ் ஆகாது இல்லையா? நம்ம சேலை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம், மணி எப்படியாவது ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் சடனாக அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, வாலண்டியராக ஏமாத்திட்டு போயிடுறாங்க. அது கம்பெனிக்கு ஒரு பெரிய லாஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால டெட்டாஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கூட நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கணும் அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லாக நம்ம டெட்டாஸை டிசைட் பண்ணணும். இல்லைன்னா ஒன்லி அகெயின்ஸ்ட் த பேமெண்ட் கேஷ் சேல்ஸ் மட்டும் தான் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய தெரியாத மக்கள் வந்து புதிய இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கிரெடிட்டுக்கு சேல் பண்ண மாட்டாங்க, கேஷுக்கு தான் சேல் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேட் டெட் ஆகி நமக்கு ஒரு லாஸ் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. ஓகே, பேட் டெட்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, இதை விட காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் வரும். ஏன்னா ஓல்டு பேட் டெட், நியூ பேட் டெட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ், அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஸோ பேட் டெட்ஸுக்கு மட்டும் என்ன கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து ப்ரொவிஷன் ஆன் பேட் டெட்ஸ், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெட்டாஸ், அதுக்கு என்ன கால்குலேஷன் பார்ப்போம். அப்புறம் நம்ம ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி எப்படி பேட் டெட்டையும் ப்ரொவிஷனையும் எப்படி சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.